안녕하세요. 여러분들 사랑하는 영어 안어려워의 빛이에요. 자, 전상부터 보겠죠. Guess what? I'm a witch. No way. Can you make something float? Floating is tough, but I know how to make potions. 자, 이제 이 영어 문장들의 뜻을 알아보러 갈까요? 첫 번째 문장, Guess what? I'm a witch. 이 뜻은 그거 알아? 나 말이다 라는 뜻이에요. 두 번째 문장, No way, can you make something float? 이 뜻은 말도 안 돼. 그럼 너 물건 같은 거 띄울 수 있어? 이런 뜻이에요. 마지막 세 번째, Floating is tough, but I know how to make potions. 이 뜻은 띄우는 건 어려워. 하지만 물약 만들 줄 알아. 라는 뜻이에요. 자, 이제 따라하기를 해볼까요? 따라하기는 총 2번. 알고 계시죠? Guess what? I'm a witch. 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 No way. Can you make something float? 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 Floating is tough, but I know how to make potions. Floating is tough, but I know how to make potions. Floating is tough, but I know how to make potions. Floating is tough, but I know how to make potions. 자, 여러분 모두 잘했습니다. 여러분 역시 짜장면. 오늘 저녁밥은 짜장면 먹어야겠다.